Okay friends, so we have been discussing about the secondary treatment. So far we have completed suspended cultured systems. The next one is attached culture systems. Coming to that attached culture systems employ in which wastewater is contacted with microbial films attached to surfaces. The surface area of biofilm growth is increased by placing a porous media in the reactor. When randomly packed solid media is used, the reactor is called trickling filter. Coming to that, these attached culture systems. So here this is the reactor, this is the influent. The influent is coming from the primary clarifier. Of course it is effluent for the primary clarifier, but it is influent for the secondary treatment. So this is the reactor. In this reactor there is a media. This is the media. Of course this media is lightweight, porous. Suppose let us assume this is the rocks, this is the gravel materials. There is a voids between the particle to particle, that is the porous. Through that porous, this wastewater coming from the primary treatment, that is coming like this, influent. This is coming like this. It is the arm, horizontal arm, and the arms are arranged on the top. There is a nozzles. Through that nozzles it is sprinkling on this surface. Through this on the surface, that wastewater is coming through these porous. This is the porous. The rock on the gravel gravel, they will take the shelter. They will resting on that surface, and while the food is going on, water is wastewater is going on, moving in this direction. Of course, the food is coming over this, so that they will consume that food. So this is the called attached culture system. So that the food is consumed, organic matter dissolved form, and suppose it is a little suspended form consumed. So the water is free from the organic matter, that is the effluent. This is coming into the secondary clarifier. There is microorganisms. They are flocculated. I will explain later. Flocculated in the form. They will settle down in the secondary clarifier. They can settle down. The sludge is collected here. The sludge is sent for the further treatment. This effluent is treated recycling, because suppose the influent, the rate of flow is unable to maintained, so that we have to recycle this treated effluent to maintain the rate of flow. That is about the simple explanation on this attached culture system. It is a different systems are there. One is the another one is called we can go through this. Another one, the surface area for the biofilm growth is increasing by placing a porous media in the reactor. That this is this one. When randomly packed solid material is used, this is the randomly packed solid material. The reactor is called the trickling filter. This is called trickling filter. Okay, next there are different systems are available. The synthetic media is high porosity and low media and low weight, and enables a vertical arrangement of medium several meters height, leading to the term biotowers. Of course, in the attached culture system, one is the trickling filter, another one is the biotower. So this height is very high because the weight is light and very porous. Nowadays that materials are available, synthetic materials are available, so that very tall height media can be set up in this reactor. These are called biotowers. This is called biotower. This is the secondary clarifier. This is the influent. Of course there is underflow and top flow is there. This is the biotower. So I focus on trickling filter. తెలుగులో చెప్తా చూడండి. ఇది అటాచ్డ్ కల్చర్ సిస్టమ్ అంటే ఏంటి అంటే ఏం లేదు. ఇక్కడ ఇది ఒక రియాక్టర్ పెడతాము, సస్పెండ్ గ్రోత్ కల్చర్ లాగానే పెట్టేస్తాం. ఇదేం ఇన్ఫ్లుయెంట్ ప్రైమరీ ట్రీట్మెంట్ నుంచి వచ్చేది ఇన్ఫ్లుయెంట్ అవుతుంది. దీనికి ఇక్కడ మనం ఒక మీడియా యూజ్ చేస్తాం. మీడియా అంటే ఏంటి? రాళ్ళు. ఇవన్నీ
రాక్స్ పెడతారు, లైట్ వెయిట్ ఉన్నాయి రాక్స్ పెట్టేస్తారు, గ్రావెల్ పెట్టేస్తారు. ఈ గ్రావెల్కి మధ్య వాయిడ్స్ ఉంటాయి కాబట్టి ఆ గ్యాప్ ద్వారా పోరస్ అంటారు, ఎక్కువ పోరస్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు నవేడేస్ మెటీరియల్స్ చాలా ఉన్నాయి, లైట్ వెయిట్ మెటీరియల్స్ ఉన్నాయి, హై పోరస్ మెటీరియల్స్ ఉన్నాయి. ఈ మీడియా దీనిలో వచ్చి పెట్టేయచ్చు, రియాక్టర్ వచ్చి పెట్టేసుకోవచ్చు. అప్పుడేమో పెట్టేసిన తర్వాత ఏమవుతుందంటే ఈ వేస్ట్ వాటర్ ఎఫ్లెంట్ ఇందులో నుంచి ఇట్లా సెంట్రల్ నుంచి వస్తుంది, పైన ఆర్మ్స్ ఏంటంటే స్ప్రింకిల్ చేస్తూ ఉంటుంది వాటర్. డైరెక్ట్గా సస్పెండ్ గ్రోత్ పనిలో డైరెక్ట్ ఫ్లో కాదు, ఇక్కడ స్ప్రింకిల్ అవుతూ ఉంటుంది, ఈ సర్ఫేస్ మీద స్ప్రింకిల్ అవుతూ ఉంటుంది ఆ వేస్ట్ వాటర్. దీని మీద ఆటోమేటిక్ మైక్రోఆన్స్ ఉంటాయి, ఈ రాక్ మీద ఆ మైక్రోఆన్స్ ఎస్టాబ్లిష్ అవుతాయి, దీని మీద కూర్చుంటాయి, రెస్ట్ అవుతాయి కాబట్టి దాని మీద రెస్ట్ అవుతాయి కాబట్టి ఈ గ్రావెల్ సర్ఫేస్ మీద దాట్స్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ అటాచ్డ్ కల్చర్ సిస్టమ్. ఆ రాక్కి దాన్ని కూర్చుని అటాచ్డ్ అంటున్నాం, అది విషయం, అది అందుకు ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ అటాచ్డ్ కల్చర్ సిస్టమ్. దీని మీద రెస్ట్ అవుతూ ఉంటే దాని మీద బయోఫిల్మ్ గ్రో అవుతూ ఉంటుంది. మళ్ళీ మాట్లాడుకున్నాం మెకానిజం కంప్లీట్గా. ఈ వాటర్ ఇట్లా ట్రీట్ అవుతూ ఉంటుంది, ఇందులో ఫుడ్ వస్తూ ఉంటుంది, అందులో తినేస్తూ ఉంటే ఇక్కడ బయోఫిల్మ్ గ్రో అవుతూ ఉంటుంది ఈ సర్ఫేస్ ఏరియా మీద. ఈ ఎఫ్లెంట్ వచ్చేస్తూ ఉంటుంది ట్రీటెడ్, సెకండ్ క్లారిఫైయర్స్ కలెక్ట్ చేస్తారు, ఇది స్లడ్జ్ పోతూ ఉంటుంది. ఇక్కడ ట్రీటెడ్ ఎఫ్లెంట్ని దీన్ని రీసైకిల్ చేస్తారు, ఎందుకంటే ఇక్కడ కనుక ఈ రేట్ ఆఫ్ ఫ్లో అనేది కాన్స్టెంట్గా ఉండాలి కాబట్టి ఇన్ కేసు లేనప్పుడు ఏం చేస్తారు, ఇది రీసైకిల్ చేసి కాన్స్టెంట్గా ఫ్లో మెయింటైన్ చేస్తారు. దిస్ ఈజ్ కాల్డ్, దీన్ని ట్రిక్లింగ్ ఫిల్టర్ అంటాం. ట్రిక్లింగ్ ఫిల్టర్. ఈ అటాచ్డ్ కల్చర్ సిస్టంలో 3 రకాలు ఉన్నాయి, డిఫరెంట్ రకాలు ఉన్నాయి. ట్రిక్లింగ్ ఫిల్టర్ అని బయో టవర్స్ అంటే ఏం లేదు, పొడవుగా ఉంటుంది, లైట్ వెయిట్ ఉంటుంది, హైలీ పోరస్ ఉంటుంది, ఈ మీడియా లోపల పెట్టేది టవర్స్ హైట్ ఉంటుంది, ఇక్కడ సెకండ్ క్లారిఫైయర్ ఉంటుంది, దీన్ని బయో టవర్స్ అంటారు. నెక్స్ట్ ఇంకొకటి కూడా ఉంది, నెక్స్ట్ చెప్తాను, రొటేటింగ్ బయాలజీ కాంటాక్టర్స్ అని కల్చర్ సిస్టమ్స్. ఓకే, వీఆర్ డిస్కసింగ్ అబౌట్ ది systems, attached culture systems. So in the trickling filter and the bio towers, the media is stationary and wastewater is passing over biofilm in intermediate doses. Okay, coming to that, this biofilm, bio tower or trickling filter, media, this is the reactor, already you have seen that. This is the media, this media is in stationary, this media doesn't move, only the wastewater is coming over this surface and the microns taking shelter on this gravel, so that they will, water is coming over that, they will consume that food deposited on that food is consuming. At the same time, air is because of porosity, the enough dissolved oxygen also can be maintained, So this media is in stationary, does not move this media. That is happening that is arrangement in the bio towers as well as trickling filter. Okay, coming to that RBC, rotating biological contacts, in the rotating biological contactor, the media moves the biofilm alternatively through water and air, because both systems maintained aerobic conditions at the biofilm surface. Both are classified as a aerobic process. This is also aerobic process. Trickling filter, bio tower, this is the aerobic process. Coming to that RBC, rotating biological contactor, what is the setup arranged in the rotating biological contactor? This is the reactor. There is a rod. Over that rod, the number of discs are arranged. So this is called disc. This is the biofilm. This rod is keep on rotating, so that these discs are also rotating up to this wastewater is available, maintained here. Half of the portion is submerged constantly in the wastewater, half of the portion is exposed to the atmosphere. There we can get the oxygen and everything. So this is the keep on, it is rotating. Half portion of the disc in the water, half portion in the exposed to the atmosphere. So this is that's why it is called rotating biological contactor. Okay, anyhow, I will focus on the trickling filter. Coming to that, and so far we discussed trickling filter, attached culture systems, trickling filter, bio tower, and rotating biological contactor. Okay, so coming to that, what is the mechanism that is taking place on the media in the reactor? It is called system biology. I have given graphical representation here. You see that this is the trickling filter. We know that already, I have explained. These are all the, let us assume, rock, something gravel, so that if you take a cross section here,
cross section here. I have cross section here, so that is developed, rearranged here. This is the solid media. The solid media is here. Over that, on that small gravel, on this gravel, obviously the biofilm is established. Biofilm is established, as I told. Biofilm is established. This biofilm, obviously, this is the top. This is the front face of the biofilm. Here, this wastewater is coming over here. This is the wastewater is coming over here. So that here this is the mechanism is taking place. Organic matter plus dissolved oxygen plus microorganisms use the carbon dioxide because it is aerobic process. Carbon dioxide, H2O, and new cells reproduction. Because of that new cells reproduction, the film is increasing. Biofilm is increasing. So therefore, what is happening here? The carbon dioxide is let out because of that reaction. Oxygen is supplying here. This is the air phase. From this air phase, the oxygen is supplying here. This is the dissolved organics that is consumed by the aerobic bacteria. This is the bacteria, of course, aerobic bacteria. Coming to that, this bacteria, different types of heterotrophic bacteria is here. Heterotrophic bacteria is here. There is different types of bacteria are there. I can explain later. What is the mechanism taking place? That is, I focus on that mechanism. Here, aerobic activity, aerobic activity, because this is the air is available here. This is the water is going on here on the surface, so that this is the aerobic process taking place. You come in this, once this film is keep on increasing, the inside these microorganisms, so they do not get enough food and dissolved oxygen. This film is keep on increasing here. The shear failure is taking place here. The shear failure is taking place here because the thickness is increasing, so that obviously these microorganisms, they could not get any oxygen and food. That's why it is called anaerobic endogenous phase. Once these inside these microorganisms, they didn't get any food and dissolved oxygen. Of course, they get little food and dissolved oxygen. Enough food is not getting that inside this microorganism. So that is called anaerobic endogenous phase, which means they can obviously they can use that energy from their body, so that once that energy is over, they lose these they lose attachment of this surface, so that this film is falling down into the reactor. That falling down of that biofilm is called slugging. It is called SLOU, slugging. Okay, this biofilm is falling down. Obviously, once again on these rocks, this micro biofilm is re-established. Again, the water is coming over here. This oxygen is supplying here. Organic matter is available here. Dissolved. Again, that re-established matter, they are consuming the organic matter. Aerobic process taking place. So that this is the continuous process. This is like this. This is taking place. This is once again enough thickness of the biofilm established. The inside this micron, they couldn't get food and oxygen, so that they experienced the anaerobic. They reach to the anaerobic endogenous phase. They are died, and once they died, they get away from the surface. This biofilm is let down into the reactor. This the process is taking place continuously. This is called slugging. This is the mechanism. This is the mechanism that is taking place. This is called system biology. I hope you can understand. తెలుగులో చెప్తాను చూడండి ఒకసారి. ఇప్పుడు ఈ కాడ నుంచి ఇక్కడ క్రాస్ సెక్షన్ తీసుకున్నాను. ఇది టవర్, ఇది ట్రిక్లింగ్ ఫిల్టర్, ఈ రియాక్టర్ ఇక్కడ క్రాస్ సెక్షన్ తీసుకుని పార్ట్ తీసుకుని ఇక్కడ గీచా. దీని డాటెడ్ లైన్ తీసుకోండి, సాలిడ్ మీడియా. ఈ ఫిల్మ్ మీద, దీని మీద ఫిల్మ్ ఏర్పడుతుందని చెప్పాను కదా, ఆ ఫిల్మ్ కొద్ది పెద్ద చేసి చూపిస్తున్నాను ఇక్కడ నేను. ఈ బయోఫిల్మ్ మైక్రోఆర్గన్స్ యొక్క బయోఫిల్మ్ అంటే మైక్రోఆర్గన్స్ ఒకదాని మీద ఉండి ఒక లేయర్ లాగా ఎస్టాబ్లిష్ అవుతాయి. ఇది బయోఫిల్మ్ అంటారు దీన్ని.
ఇక్కడ వేస్ట్ వాటర్ ఈ బయోఫిల్మ్ పెరిగి దానిపై నుంచి వేస్ట్ వాటర్ వస్తూ ఉంటుంది ఇక్కడ మైక్రాన్స్ ఈ టాప్లో ఉంటాయి, ఇవి అన్నీ ఉంటాయి. ఇక్కడ నుంచి ఇది పెరిగకుండా పోయింది కదా, ఇక్కడ మైక్రాన్స్ దండిగా ఉంటాయి. ఇక్కడ లోపల ఇక్కడ మైక్రాన్స్ ఉంటాయి. ఇవేమవుతుంది, ట్రీట్మెంట్ ఫుడ్ అందదు, డిజాల్వ్ ఆక్సిజన్ అందదు, అందుకే అవి ఎండోజెనస్ ఎనరోబిక్ ఎండోజెనస్ స్టేజ్కి వెళ్ళిపోతాయి. అంటే ఫుడ్ అందగా వాటిలో ఉన్న ఫ్యాట్స్ని అవి ఫుడ్గా కన్వర్ట్ చేసుకుని సర్వ్ అయిపోయి కొంతకాలం. తర్వాత ఏమవుతుందంటే ఈ ఆక్సిజన్ సర్వ్ అయిపోయి అవి సర్వై కాలేనప్పుడు దీని నుంచి డిశ్చార్జ్ అయిపోతుంది. ఈ యొక్క సర్ఫేస్ నుంచి డిశ్చార్జ్ అయిపోయి ఈ ఫిల్మ్ మొత్తం పడిపోతుంది అనమాట. దట్ ఈస్ కాల్డ్ స్లగ్గింగ్ అంటాం. అంటే ఇక్కడ మెకానిజం అంటే ఆక్సిజన్ అందుతుంది, కార్బన్ డైఆక్సైడ్ రియాక్షన్ చెప్పాను, ఏమవుతుంది ఆర్గానిక్ మ్యాటర్ డిజాల్వ్డ్ ఆక్సిజన్ మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ యూజ్ ది కార్బన్ డైఆక్సైడ్ H2O అండ్ న్యూ సెల్స్ అది జరుగుతుంది. కార్బన్ డైఆక్సైడ్ బయటకు వస్తుంది, ఈ బయట నుంచి ఎయిర్ సప్లై అవుతుంది, ఆ డిజాల్వ్డ్ ఆక్సిజన్ సప్లై అవుతుంది, డిజాల్వ్డ్ ఆర్గానిక్ మ్యాటర్ ఇటు వస్తూ ఉంటుంది, తింటూ ఉంటుంది, యూరోపిక్ యాక్టివిటీ ఇక్కడ జరుగుతూ ఉంటుంది, ఇక్కడేమో ఎండోజెనస్ యాక్టివిటీ ఇక్కడ జరుగుతూ ఉంటుంది. ఇది జరుగుతూ ఉంది కానీ ఒక స్టేజ్కి వచ్చిన ఈ పట్టుకొని వాటి బలగొండలు చచ్చిపోతాయి. అట్లా దాకా ఈ ఫిల్మ్ ఊరి పడిపోతూ ఉంటుంది. దీన్ని స్లగ్గింగ్ అంటాం. ఈ పడిపోవడానికి మళ్ళీ మళ్ళీ మైక్రాన్స్ రీఎస్టాబ్లిష్ అయింది, మళ్ళీ పడతాయి, ఇదంతా మళ్ళీ జరుగుతూ ఉంటుంది. ఈ ప్రాసెస్ అంతా ఇక్కడ జరుగుతూ ఉంటుంది. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ స్లగ్గింగ్ అంటాం. ఈ పడిపోవడం మళ్ళీ ఎస్టాబ్లిష్ స్లగ్గింగ్ అంటాం. Is the mechanism is taking place in the trickling filter or rotating biological contactors. Okay friends, I have already explained system biology. So what I explained I have written here in the sentence form. That's all. The growth of the film is restricted to the one direction outward from the solid surface. As the film growth thicker, the concentration gradient of both oxygen and food develops. This is the I have drawn there. This is the media and this is the biofilm. Obviously, oxygen and food gradient is happening like this. This is the food and oxygen same gradient, maybe like this. This is the so inside the food and oxygen is availability is decreased, whereas coming towards the top surface of the biofilm, the food and oxygen is available. So like this, the gradient may be established like this. Okay, that is the meaning. The biological organisms that attach themselves to the solid surface to the media came from the essentially the same group as they are activated culture systems. Most are heterotropic organisms, facultative bacteria being predominant. Fungi, protozoa, algae are present near the surface where light is available. Animals such as rotifiers, worms, larvae, nails may also be found. Eventually both aerobic and endogenous metabolism occur at the biofilm medium surface interface. నేను ఆల్రెడీ తెలుగులో చెప్పేది ఏంటంటే నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను వాట్ ఈస్ మెకానిజం ఏం జరుగుతుంది. అదే ఇక్కడ నేను ఇంగ్లీష్లో రాశాను. అందుకు మించి నథింగ్ ఎల్స్. బ్యాక్టీరియా మనం వచ్చేసరికి అక్కడ ఏం చెప్పానంటే నీకు ఈ గ్రేడియంట్ ఆక్సిజన్ ఫుడ్ గ్రేడియంట్ అన్నాడు. ఎట్లా అవుతుంది, లోపల వస్తే ఫుడ్ ఆక్సిజన్ తగ్గిపోతుంది కాబట్టి ఇక్కడ తక్కువ ఉంటుంది. గ్రాడ్యువల్గా ఎట్లా లీనియర్గా ఎస్టాబ్లిష్ అయింది. ఇక్కడ నీకు గ్రేడియంట్ ఈ విధంగా ఉండడానికి అవకాశం ఉంది. ఆక్సిజన్ ఫుడ్ ఇక్కడ ఎక్కువ అవైలబిలిటీ, ఫుడ్ ఆక్సిజన్ ఎక్కువ అవైలబిలిటీ ఉంటుంది కాబట్టి ఇంకోటి ఏంటి, హెటరోటిక్ బ్యాక్టీరియా ఫ్యాకల్టేటివ్ బ్యాక్టీరియా ఎక్కువగా ఉండదని చెప్పుకున్నాము. ఇక్కడ నువ్వు బ్యాక్టీరియాకి వచ్చేసరికి ప్రోటోజోవా కానీ, పంగే కానీ, ఆల్గే కానీ దే ఆర్ ప్రజెంట్ అట్ ది సర్ఫేస్, నియర్ ది సర్ఫేస్ వేర్ ది light is available and some animals also present. Rotifiers, worms కానీ, లార్వా కానీ, నెయిల్స్ ఇవి కూడా ప్రజెంట్ అయి ఉంటాయి. ఈవెన్చువల్లీ ఏంటంటే ఆల్రెడీ మనం ఇక్కడ ఎండోజెనస్ ఎనరోబిక్ ఎండోజెనస్ ఫేజ్, యాక్టివేటెడ్ ఏరోబిక్ అని రెండు చూపించాను నేను అక్కడ. అదే ఇక్కడ చెప్తా ఉన్నాను. ఈవెన్చువల్లీ బోత్ ఏరోబిక్ అండ్ ఎండోజెనస్ మెటబాలిజం అక్కర్స్ at the biofilm medium surface interface. Attachment mechanism is weakened and the shearing action occurs. This process is known as slugging. The biofilm is quickly re-established in the place cleared by the slugging. Already explained that because of the thickness keep on increased, endogenous stage reached, so that biofilm is falling down from the surface, and automatically, quickly the biofilm is re-established. Is that process is taking place continuously, so that is called slugging. So we will discuss detailed
very detailed on trickling filter next video.